Hi, good morning everybody. Okay, in last classes we discussed so many things from this chapter, food crops and non-food crops also. Okay, today we want to discuss the other topic from this technological and institutional reforms. What is our next topic? Technological and institutional reforms. Technological and institutional reforms. Technological and institutional reforms. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Okay, we know that agriculture here is practiced the thousands of years. Sustained uses of land without compensable techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. Okay, agricultural development backil ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. We know that. Okay. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. In spite of development of sources of irrigation. Okay. Now we know that here is sources of irrigation that is developed. At the same time, somebody now also depend upon the monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. അല്ലേ, ജലസേചന സൗകര്യം ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടും സംബഡി നൗ ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ദ മൺസൂൺ. അല്ലേ, മഴയും അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റിയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. For a growing population, this poses a serious challenge. Okay, listen. Then, agriculture, which provides livelihood of more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. Listen. When here is the need of technology arises, അല്ലേ, ടെക്നോളജിയുടെ ആവശ്യകത എപ്പോഴാണ് ഉയർന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ്. നൗ ഓൾസോ വി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ നാച്ചുറൽ irrigation facility or the natural fertility. It is not possible here. On that occasion, the agriculture which provides the livelihood for more than 60% of its population, അല്ലേ, 60% ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതമാർഗം ഇപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത അഗ്രികൾച്ചറാണ്. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഐ ആം telling something to you. Okay, need some serious technical and institutional reforms. Thus, collectivization. What do you mean by collectivization? You already studied in earlier. I mean, when you studied in 9th standard, there is Stalin's collectivization program. Okay, എല്ലാവരുടെ കൃഷിസ്ഥലം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ 9th? Yes. The collectivization and consolidation of holdings, cooperation and abolition of zamindari system, etc. Abolition of zamindari system, that means zamindari system. What is the Malayalam word of zamindari system? ജന്മിത്ത സമ്പ്രദായം. അല്ലേ, ഭൂമി മൊത്തമായിട്ട് ഒരാളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അത് പാട്ടത്തിന് നൽകി കൃഷി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകരുടെ ലൈഫ് എന്നും വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിരുന്നു. Then it were given priority to bring about the institutional reforms in the country after independence. On that occasion, here is the priority or the importance of the institutional reforms. After independence, land reform was the main focus of our first 5-year plan. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം our first priority or first focus on were the first 5-year plan that focus on this matter. Which matter? Land reforms. Listen. The right to inheritance and already led to the fragmentation of land holding, necessitating the consolidation of holdings. Listen. The right to inheritance. We already discussed the introductory part. What do you mean by right to inheritance? Okay, അനന്തരാവകാശം. അല്ലേ, അനന്തരാവകാശം അതായത് സ്വത്ത് മക്കൾക്കൊക്കെ വീതിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ളത് സ്മോളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല പല ഇതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, പാരമ്പര്യ സ്വത്തവകാശം. ദ റൈറ്റ് ടു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി
ആൻഡ് ഇറ്റ് ലെഡ് ടു ദ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഹോൾഡിങ്സ്. ഇതെന്തിലേക്കാണ്? ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഹോൾഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കൺ ആവണം, ഓരോരോ പീസായിട്ട് ഒന്നിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ട് വിചാരിക്കും, അത് 10ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഏക്കറായിട്ട് അത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ലിസൺ. ഇറ്റ് നെസസിറ്റേറ്റിംഗ് ദ കൺസോൾട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹോൾഡിങ്സ്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹോൾഡിങ്സ്, ഇത് ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ലോസ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് റിഫോംസ് വെർ എനാക്റ്റഡ് ബട്ട് ദ ലോസ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വാസ് ലാക്കിംഗ് ഓർ lukewarm. The laws of land reforms were enacted. അല്ലേ, ലാൻഡ് റിഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ഈ നവീകരണമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വന്നെങ്കിലും അത് നടപ്പിൽ വരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ദ ലോസ് ഓഫ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് വർ എനാക്റ്റഡ് ബട്ട് ലോസ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വാസ് ലാക്കിംഗ് ഓർ lukewarm. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഗോളതലത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്നില്ല. ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. The government of India embarked upon introduced the agricultural reforms. Listen here. Government of India decided introducing the agricultural reforms. അല്ലേ, agricultural reforms introduce ചെയ്യണം. For what? To improve the Indian agriculture. When 1960s and 1970s. Okay, on that time we know that after independence here want some improvement, especially in the agriculture. The Green Revolution based on the use of package technology and the White Revolution were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. Indian agriculture improve ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ലിസൺ started the Green Revolution. Okay, Green Revolution based on the use of the package technology and the White Revolution that we call Operation Flood were some of the strategies initiated to improve Indian agriculture. Indian agriculture improve ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിരുന്നു വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിയർ ഈസ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഹിയർ ഈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ്. ദറ്റ് ഈസ് എ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ബിഗൻ ഇൻ 1970 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ് ബിഗൻ ഇൻ ദ 1963. അതായത് ഓരോ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ്, വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിയർ ഈസ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ. ബട്ട് This too led to the concentration of the development in few selected areas. പക്ഷേ ഈ റിഫോംസ് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അത് ചില ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്തത്. Therefore, in the 1980s and 1990s, comprehensive land development program was initiated. എന്നാലും 1980s and 1990s, on that time here is comprehensive land development program initiated means here is started, which included both institutional and technological or technical reforms. Here is some institutional and technical reforms started. Provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease, establishment of Gramin banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rate of interest were some important steps in this direction. അതായത് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് അല്ലേ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ റിഫോംസ് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ്? ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് അഗേൻസ്റ്റ് ഡ്രോട്ട് അല്ലേ, വരൾച്ച, ഫ്ലഡ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അല്ലെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം. ആൻഡ് ഓൾസോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഹിയർ ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ബാങ്ക്സ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസ്. കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോണ് അല്ലെ, കൃഷി വായ്പ, കാർഷിക വായ്പ നൽകുന്നതിനായിട്ടുള്ള ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളും കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളും അതർ ബാങ്ക്സ് ഓൾസോ provided here.
Then what are the other facilities? Kisan Credit Card, shortly we say KCC, Personal Accident Insurance Scheme, that is PAIS, are some other schemes introduced by the Government of India to benefit of the farmers. It's very important. In the social and institutional and technical reforms ആണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ firstly government here implemented something like provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease, establishment of Grameen banks, cooperative societies and farmers at lower rates of interest were some important steps in the direction. Next one, Kisan Credit Card, KCC, Personal Accident Insurance Scheme are some other schemes introduced by the Government of India for the benefit of the farmers. ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മറ്റൊന്നാണ് KCC, അതുപോലെ തന്നെ PAIS, etc. Moreover, special weather bulletin and agricultural programs for farmers were introduced on the radio and television. Okay, through radio and television here is a different types of പ്രോഗ്രാംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ അഗ്രികൾച്ചർ. നമുക്കറിയാം കൃഷിദീപം, വയലും വീട്, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ഹിയർ. ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫാമേഴ്സ് വെർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ. The government also announces minimum support price and also remunerative and procurement prices for the important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. And also the government also announces the minimum support price. മറ്റൊന്ന് ഗവൺമെൻറ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്തു. അതായത് വില കെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്ര വില തരാമെന്നുള്ളത്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്പെക്യുലേറ്റേഴ്സിനെ, മിഡിൽമാനെ, അല്ലേ, ഊഹക്കച്ചവടം നടത്തുന്നവരെയും പിന്നെ ഇവർക്കിടയിൽ മീഡിയേറ്ററായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കർഷകരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിനിമം ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൃഷിക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് വില കെട്ടി ആ അരികളൊക്കെ എടുക്കുകയാണ്. അതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇങ്ങനെ കർഷകരിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ച് വില കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ സമയം ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് കൂട്ടരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഫാമേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാണ്, അതർ ഹിയർ ഈസ് ദ പുവർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഭൂദാൻ ആൻഡ് ഗ്രാംദാൻ, അനദർ സബ് ടോപ്പിക്, ഭൂദാൻ ആൻഡ് ഗ്രാംദാൻ. ഓക്കെ, have you heard about Bhudan and Gramdhan? Okay, how can we describe Bhudan in Malayalam? ഭൂമി ദാനമായിട്ട് നൽകുക, അല്ലേ? ഗ്രാമദാനോ? ഗ്രാമം ദാനമായിട്ട് നൽകുക. ഭൂദാൻ ആൻഡ് ഗ്രാംദാൻ. ഓക്കെ. മഹാത്മാഗാന്ധി ഡിക്ലയർഡ് വിനോബ ഭാവെ ആസ് ഹിസ് സ്പിരിച്വൽ ഹയർ. ഹയർ മീൻസ് ഫോളോവർ, അല്ലേ, പിൻഗാമി. ലിസൺ. He also participated in Satyagraha as okay. Mahatma Gandhi declared Vinoba Bhave as his spiritual higher. He also participated in Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. Okay, listen. So foremost means സർവ്വ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സത്യാഗ്രഹികളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. He also participated, Vinoba Bhave also participated the Satyagraha. He was one of the Voltaires of, Voltaire means here is ആരാധകർ. Okay, Voltaires of Gandhi's concept of Gram Swarajya. After Gandhi's martyrdom, Vinoba Bhave undertook Padayatra to spread Gandhi's message covered almost the entire country. രാജ്യത്തിനകത്ത് എല്ലാവരിലും ഈ ഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പദയാത്രകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, കാൽനടയാത്ര ചെയ്യുക. Then, once when he was delivering a lecture at Pochampally in Andhra Pradesh, some poor landless villages demanded some land for their economic well-being. Vinoba Bhave could not promise it to them immediately, but assured them to talk to the Government of India recording the provision of land for them if they undertook cooperative farming. Listen. Vinoba Bhave undertook Padayatra to spread Gandhi's message covered almost the entire country. രാജ്യത്തിനകത്ത് എല്ലാവരും, അല്ലേ, രാജ്യം മൊത്തം ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
he started here is Padayatra. Then, once when he was delivering a lecture at the Pochampalli in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോച്ചമ്പള്ളിയിലെത്തിയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഡിമാൻഡഡ് ദേ നീഡ് സം ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ. വിനോബ ഭാവെ കുഡ് നോട്ട് പ്രോമിസ് ഇറ്റ് ടു ദം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബട്ട് അഷ്വർഡ് ദം ടു talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. Okay, on that occasion he didn't. Okay, ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പ്രോമിസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, പക്ഷേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ സഡൻലി ശ്രീരാമചന്ദ്ര റെഡ്ഡി stood up and offered 80 acres of land to the distributing among 80 landless villages. ആ സമയത്താണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര റെഡ്ഡി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് 80 acres of land to be distributed among the 80 landless villages. ഭൂമിയില്ലാത്ത ഗ്രാമവാസികൾക്ക് 80 acre land ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. This act was known as Bhudan. Later he traveled and introduced his ideas widely all over India. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? ഭൂദാൻ എന്നുള്ളത്. ലേറ്റർ ഹി ട്രാവൽഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹിസ് ഐഡിയാസ് വൈഡ്ലി ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ. സം സെമീന്ദാർസ് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് മെനി വില്ലേജസ് ഓഫേർഡ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സം വില്ലേജസ് എമംഗ് ദ ലാൻഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കുറേ ആളുകൾ വില്ലേജിലുള്ളവർ ദേ ആർ റെഡി ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ഗ്രമദാൻ. ഹവർ മെനി ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ചോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സം പാർട്ട് ഓഫ് their land to the poor farmers due to the fear of land ceiling act. The Bhudan Gramadan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as the bloodless revolution. അങ്ങനെ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഭൂമിയില്ലാത്തവർക്ക് ഗ്രാമം ദാനമായിട്ട് നൽകി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാമദാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിനോബ ഭാവെ അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതൊരു ബ്ലഡ്ലെസ് റെവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സക്സസ്ഫുൾ. ഓക്കെ, now here we discussed Bhudan Gramadan. Okay, what is the reason behind it? That is the here is contributed the land. We know one thing, somebody demanded they need some land for cultivation. That is approved here. Okay, then another topic, contribution of agriculture to the national economy, employment and output. What is our next topic? Contribution of agriculture to the national economy, employment and output. Okay, what are the contribution of agriculture? What is the meaning of contribution? Contribution means a somehow. Okay, here agriculture has been the backbone of the Indian economy, though its share in the gross domestic product has registered a declining trend from 1951 onwards. You know that here agriculture that has been the backbone of the Indian economy, but after 1951 what happened here? Decline the contribution of GDP. Okay, we already discussed this matter in our sectors from economics. There is just we compare the primary, secondary and tertiary. Most of the people depend upon primary sector. What is the reason behind that? The contribution of the GDP that is less compared to other sectors, because there is existed some problem like disguised unemployment. Okay, that means more than enough people depend upon the agriculture. Here, on the basis of this information we understood something. After 1951 the contribution of agriculture that is declined. Listen here, the GDP has registered a declining trend from 1951 onwards. In 2010 to 11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population depend on agriculture for sustenance. More than half of the people depend upon the agriculture, but their contribution that is very less. Okay, here they are dependent on agriculture for sustenance.
Okay, നിലനിന്ന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, because they have no other choice or there is no other opportunities. Okay, that's why most of the people depend upon agriculture. Then the declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of the economy, have wider implications for society. Listen, the declining share of agriculture in the GDP is a matter of the serious concern. Okay, we want to consider it is a serious problem because the contribution of GDP that is declining. The contribution of GDP from agriculture that is declined. GDP gross domestic product എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം, കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള മേഖലയെ കൂടി അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. വി വാണ്ട് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് any decline and stagnation. What do you mean by stagnation? Stagnation means നിശ്ചലത, അല്ലേ? നിശ്ചലത്വം, അത് ഒരേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് വി കോൾ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ. ഓക്കെ, ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ will lead to a decline in other spheres of the economy, have wider implications for society. It is affected the other spheres of the economy. Listen, if here is one problem arises in agriculture, that is affected the other spheres. മറ്റുള്ള മേഖലകളെ പോലെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted effort to modernize agriculture. Establishment of Indian Council of Agricultural Research, agricultural universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast, etc. were given priority for improving Indian agriculture. Okay, listen, here we know one thing. Half of the people depend upon agriculture, but contribution of GDP that is very less compared to other sectors. On the basis of we understood one thing, here the agriculture contribution from agriculture of GDP from agriculture that is declined, it is affected the economy. Okay, other sectors or other spheres also it is affected. That's why here we want to support or here implement new things like here. Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted effort to modernize agriculture. Okay, government of India tried effort to modernize the agriculture. Agriculture modernize ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ GDP-യിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് what are the steps taken by the government? Okay, here establishment of Indian Council of Agricultural Research. Here is started Indian Council of Agricultural Research. Shortly we can say ICAR, Indian Council of Agricultural Research. Then here is started agricultural universities. അല്ലേ, കാർഷിക സർവകലാശാലകളൊക്കെ സ്ഥാനം. Okay, agricultural universities. And also here is veterinary services and animal breeding. അല്ലേ, veterinary services and animal breeding, പ്രജനനം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അനിമലിനെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, വെറ്റിനറി സർവീസസ് ആൻഡ് അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ. ഓക്കെ, ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഹിയർ ഈസ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയോളജി ആൻഡ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ്. അല്ലേ, കാലാവസ്ഥാ പഠനത്തെക്കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ്, മെറ്റിയോളജി, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് പഠനം നടത്തുക. അതിലൂടെ ഏത് ക്ലൈമറ്റാണ് ഓരോ കൃഷിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഏത് കൃഷി രീതിയാണ്, എന്താണ് ഇവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്തി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി സൊല്യൂഷൻ. ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർടേക്കൺ ഹിയർ ഈസ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് അഗ്രികൾച്ചർ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Then apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the same. Listen, apart from this, government here is provided what? Improving the rural infrastructure. Okay, rural infrastructure. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, വില്ലേജ് ഏരിയയിൽ അല്ലെ, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള
ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ, കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വാസ് ഓൾസോ കൺസിഡർഡ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സെയിം. ഓക്കെ, ദെൻ here given one table for one, all of you look there. India growth of GDP and major sectors in percentage. What are the sectors? Agricultural, industries and services, that means the primary, secondary and tertiary sectors. And also here is a contribution 10th 5-year plan, that means according to 2002-7 here is agriculture contribution 1.7. 11th 5-year plan on that time decrease that number 4.1. In your textbook maybe there is a new data, here is a decreasing the contribution of GDP from agriculture. Then industries 8.3, 11th 5-year plan 10.5. Then services 10th 5-year plan 9%, then 11th 5-year plan 9.9. That means here we understood one thing, here is the total contribution increased other two sectors, I mean secondary and tertiary sectors. But in case of primary sector or agriculture sector, the contribution decreased, the GDP decreased. From the table 4.1, it is clear that the GDP growth rate is increasing over the years. GDP growth rate is increasing over the years. It is not generating sufficient employment opportunity in the country. Listen, here is a GDP increased. Listen. Okay, listen. On the basis of this, we know one thing. In case of agriculture, there is a first 5-year plan GDP 1.7, then increased to 4.1, then industries 8.3, that also increased to 10.5, then service sector 9.6, then 9.9. Okay, on the basis of we understood one thing, here is it is clear that the GDP growth rate is increasing over the year. GDP growth rate is increasing. It is not generating sufficient employment opportunities in the country. GDP increased, but in case of employment opportunity, that is not sufficiently. The growth rate in agriculture is decelerating, which is an alarming situation. Listen, the growth rate in agriculture is decelerating, which is an alarming situation. Today, Indian farmers are facing a big challenge from international competition, and our government is going ahead with the reduction in the public investment in agriculture sector, particularly in irrigation, power, rural road, market and mechanization. Listen, Indian farmers are facing a big challenge from international competition. Indian farmers അവർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷനാണ്. ഓക്കെ, ലിസൺ, a big challenge from the international competition, and our government is going ahead with the reduction in the public investment. Government എന്ത് ചെയ്തു? പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ, പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ഇറിഗേഷൻ. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റി, ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളിലൊക്കെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. അത് അഗ്രികൾച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് investment or public investment, reduction in public investment, that means reduce the public investment. Like government support ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു, കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ആൻഡ് പവർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ദെൻ റൂറൽ റോഡ്, മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് mechanization. Subsidy on fertilizers is decreased, leading to increase in the cost of production. Then here is another problem, cost of production increased. അല്ലെ, ഉൽപ്പാദന ചെലവ് വർദ്ധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡികളൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് സബ്സിഡി കൊടുത്തിരുന്നു, അപ്പോൾ കർഷകരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സബ്സിഡി ഓൺ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ ഡിക്രീസ്ഡ്, ഇറ്റ് ലീഡിങ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. Moreover, reduction the import duties on agricultural product have proved detrimental to agriculture in the country. Listen, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ മോറോവർ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ്, മറ്റുള്ള രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, അപ്പോൾ അത്
റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി എന്താണ്, ധാരാളം സാധനങ്ങൾ വിദേശത്തു നിന്നുള്ളത് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ഈ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇവിടേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഓൾസോ എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഇൻ കേസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. ലിസൺ, moreover, reduction in import duties on agricultural product have proved detrimental to agriculture in the country. What do you mean by detrimental? That means injurious. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. Then another reason, farmers are withdrawing their investment from agriculture. Farmers എന്ത് ചെയ്തു, അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വിഡ്രോ ചെയ്തു. അതും എന്താണ്, അപ്പോൾ കർഷകർ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, അത്രയും ആളുകൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ആവണം. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ റീസൺസ്. Okay, what is our topic? Contribution of agriculture to the national economy, employment and output. Okay, here on the basis of this topic we understood one thing. Here is, in case of agriculture, the contribution on the GDP rate, on the basis of this table we understood GDP growth rate increased, but there is no sufficient employment opportunity. What is the reason behind it? Employment opportunity sufficiently or not sufficiently, or sufficiently here is not increased. We know one thing, the first reason, the public investment reduced, especially in case of irrigation, then constructing rural roads and also power supply, then reducing the subsidy in case of fertilizers, etc. And also here avoided or reduction in the import duty, that also affected the agriculture. And also here is one another problem, government here farmers were withdrawing their investment from agriculture. These are the important things. Okay, is it clear? Then here on the basis of this topic we want to discuss. Here is one or two questions. The first one, which state is known as the harbinger of the Green Revolution in India? Okay, Punjab is known as the harbinger of a Green Revolution in India. Then what is the another name of White Revolution? Another name of White Revolution, that is Operation Flood. Then who initiated Bhutan Gramdan movement? Who initiated? Another start ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിനോബ ഭാവെ initiated Bhutan Gramdan movement. Write the full form of ICAR. What is the full form of ICAR? Yes, Indian Council of Agricultural Research. Okay, Indian Council of Agricultural Research. Then describe any 5 technological and institutional reforms initiated to improve the standard of agriculture in India. What are the technological and institutional reforms? The first technological and institutional reform, the government provide HYB seeds and fertilizers. What is the first government provide HYB seeds and fertilizers. Then another thing, special weather bulletin and agricultural program for farmers are introduced on radio and television. Radio and television special bulletin provided. Then government provides technical assistance and training for farmers. Government provided technical assistance and training for the farmers. Then next one, soil testing facilities. Then cold storage and transportation facilities are provided by government for farmers. Okay, government providing these facilities, but finally we understood one thing, government reduced this type of services. Okay, first time provided like these services, but gradually there is some changes that is affected our economy, or here is in case of employment opportunity decreased. Then veterinary services and animal breeding centers, horticultural development like facilities are provided by the government for farmers.
Then here another question that is related to contribution of agriculture to the national economy, employment and output. Agriculture is the backbone or the mainstay of the Indian economy. Okay, we know that it has been contributed significantly in the GDP. It is the most important thing, agriculture. That's why here that's contribution. That is very important. From 1951 onwards, the share of agriculture sector in GDP has registered a declining trend. We already discussed it now. In 2010 to 11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population depend on agriculture for sustenance. Okay. Besides providing livelihood and employment, it also provides raw materials to agro-based industries and fodder to countries' vast livestock. Employment opportunity, livelihood provide. It also provide raw materials to agro-based industries. Agro-based industries raw materials provide agriculture and also fodder to countries vast livestock. Capitals fodder contribute to agriculture. Then, considering the importance of agriculture in Indian economy, the government of India made serious effort to modernize agriculture in the following ways. That now we discussed it. Started ICAR, Indian Council of Agricultural Research was established. Then agricultural universities, veterinary colleges and universities has been set up. Then animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and it have been established. Then weather forecasts are also given priority. Steps are taken for improvement of the rural infrastructure. These are the important steps to protecting the farmers. Okay, is it clear? Here we discussed the important things, that means the technological and institutional reforms. Is it clear? Okay. Here we discussed some question answers also. That is very important. All of you should read your textbook very carefully and also want to by heart these question answers. Okay. Thank you.